has doubled in India. And I'm sure it's the same for the other. I don't say that to promote Claude and Claude Code. Like, it's more a statement about the kind of excitement in India on the enterprise level. I mean, the two of us just announced a partnership just yesterday. So we're really excited to work with all the large enterprises in India. They know much more about the Indian market. They know much more about distribution. They know how to serve enterprises within India, and they're much better at that than we are. And can we plug our technology into what they do, and create something that kind of wins for both sides, right? We would like to be able to jointly win with the companies in India. And then finally, I think there's another element that's almost unique, which is that there's an excitement to build, but there's an excitement to build for public good and for philanthropic benefits. So, Nandan kindly introduced me to the XStep Foundation, which of course builds digital infrastructure, and we've already started to work on a number of projects really to reach people in rural areas. We're trying to combine Claude with something called Open AgriNet, which helps farmers in rural regions to kind of find better information and better advice to be more effective and efficient. And we're looking to expand that a great deal. मुझे विश्वास है कि यह समिट एक ह्यूमन सेंट्रिक, सेंसिटिव ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर डिसरप्शन को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस डिसरप्शन को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। फ्रेंड्स, भारत बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था, राइट एक्शन कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इंपैक्ट दिखे। और सही इंपैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। फ्रेंड्स, कोविड ग्लोबल पैंडेमिक के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने ही समाधान दिया। टेक्नोलॉजी कैसे मानवता की सेवा का माध्यम बन सकता है, ये हमने भारत में कोविड काल में देखा है। हमारा जो डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था, उसने करोड़ों लोगों को समय पर वैक्सीनेट कराने में बहुत मदद की। हमारे यूपीआई ने उन मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सुनिश्चित किया कि लोग आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहें। यूपीआई ने भारत में डिजिटल डिवाइड को दूर करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बीते वर्षों में भारत ने एक वाइब्रेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हम इसे दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी पावर का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। पावर नहीं, एम्पावर करना। एआई की दिशा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो। फ्रेंड्स, अतीत में टेक्नोलॉजी ने
डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। एक्सेलेंसी, युग चाहे कोई भी रहा हो, एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है। अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है, अनलिमिटेड है। इसलिए एआई के लिए हमें एथिकल बिहेवियर और नॉर्म्स का दायरा भी असीमित बनाना होगा। एआई कंपनियों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट के साथ साथ पर्पज पर भी फोकस हो, ऐसे एथिकल कमिटमेंट की बहुत आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर एआई हमारी लर्निंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस को प्रभावित कर रही है। एक्सेलेंसी, एआई के एथिकल उपयोग के लिए मेरे 3 सुझाव हैं। फर्स्ट, डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एआई ट्रेनिंग के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क बने। जैसे एआई में कहा जाता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर डेटा सुरक्षित, संतुलित, विश्वसनीय नहीं होगा, तो आउटपुट भी भरोसेमंद नहीं होगा। इसलिए ग्लोबल ट्रस्टेड डेटा फ्रेमवर्क जरूरी है। सेकंड, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखे। हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए, जहां सेफ्टी रूल्स देखे और वेरीफाई किए जा सके। तब अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होगी और बिजनेस में एथिकल बिहेवियर को भी बूस्ट मिलेगा। थर्ड, एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दे दिया जाए, तो वह उसका एक काम के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज को दांव पर लगाकर भी वही काम करती रहेगी। इसलिए एआई को क्लियर ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा मानव ही तय करेगा। फ्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की ग्लोबल जर्नी में एस्पिरेशनल इंडिया एआई की बड़ी भूमिका है। और अपने इस दायित्व को समझते हुए भारत आज बड़े कदम उठा रहा है। अपने एआई मिशन के माध्यम से आज भारत में 38,000 जीपीएस मौजूद है और अपने अगले 6 महीनों में हम 24,000 जीपीयूज और लगाने जा रहे हैं। हम अपने स्टार्टअप्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध करा रहे हैं। हमने एक एआई कोष भी बनाया है। इसके माध्यम से 7,500 से अधिक डेटा सेट्स और 270 एआई मॉडल्स को नेशनल रिसोर्स के रूप में शेयर किया गया है। फ्रेंड्स, एआई को लेकर भारत की दिशा स्पष्ट है, भारत का विचार स्पष्ट है। एआई पूरी मानवता की भलाई के लिए एक शेयर्ड रिसोर्स है। हमें मिलकर ऐसा एआई फ्यूचर बनाना होगा जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए, इंक्लूजन को मजबूत करें
और ह्यूमन वैल्यूज का समावेश करके आगे बढ़े। जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ट्रस्ट साथ साथ चलेंगे तो एआई का सही इम्पैक्ट दुनिया पर दिखेगा। अब मैं आपके विचार सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, अब मैं ब्राजील के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट लूला को उनके रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रपति जी, एक वरिष्ठ और अनुभवी लीडर के रूप में आपका नेतृत्व एआई में सहयोग बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके बहुमूल्य विचारों के लिए आपका स्वागत करता हूं और हमें आप संबोधित करें। Caro amigo Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Meu caro amigo Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, senhores chefes de estados, senhores chefes de governo. Para o Brasil, é uma satisfação participar da cúpula de impacto de inteligência artificial organizada pelo governo indiano, sendo esta a primeira ocasião em que se realiza no sul global. Aqui em Delhi, o mundo digital retorna à sua terra natal. Foram matemáticos indianos que nos legaram, há mais de 2000 anos, o sistema binário que viria a estruturar a computação moderna. Fazemos o caminho de volta para debater um dos maiores dilemas da atualidade. Nossas sociedades encontram-se em uma encruzilhada. A quarta revolução industrial avança rapidamente, enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas. A aviação, o uso do átomo, a engenharia genética e a corrida espacial são exemplos desse fenômeno. Elas podem multiplicar o bem-estar coletivo ou lançar sombras sobre o destino da humanidade. A revolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. Capacidades computacionais, infraestrutura e capital permanecem excessivamente concentrados em poucos países e empresas. Os dados gerados por nossos cidadãos, empresas e organismos públicos estão sendo apropriados por poucos conglomerados sem contrapartida equivalente em geração de valor e renda em nossos territórios. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas estão desconectadas do universo digital. As estimativas mostram que, em 2030,
ainda teremos 660 milhões de pessoas sem eletricidade. Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política. O regime de governança dessas tecnologias definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. Colocar o ser humano no centro das nossas decisões é tarefa urgente. O Congresso brasileiro discute uma política de atração de investimentos em centro de dados e um marco regulatório de inteligência artificial. O Brasil lançou em 2025 o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Esse plano expressa nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de serviços públicos mais ágeis e maior estímulo à geração de emprego e renda. Este foi o paradigma da declaração sobre inteligência artificial que aprovamos na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no ano passado. Essa é a postura que o Brasil adota no diálogo com outros parceiros e fóruns. Participamos da iniciativa da China sobre a criação de uma organização internacional para a cooperação em inteligência artificial, com foco nos países em desenvolvimento. Dialogamos com a parceria global em inteligência artificial que nasceu no G7. Mas nenhum desses fóruns substitui a universalidade das Nações Unidas para uma governança internacional da inteligência artificial que seja multilateral, inclusiva e orientada ao desenvolvimento. O Pacto Digital Global que aprovamos em Nova York em setembro de 2024 estabeleceu um mecanismo crucial. O painel científico internacional independente sobre inteligência artificial é o primeiro órgão científico global sobre o tema e reúne especialistas, fatos e evidências em suas manifestações. O Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países. Senhoras e senhores, a Índia, ao longo de sua história, legou à humanidade contribuições fecundas e extraordinárias em diversos campos do conhecimento, nas artes, na ciência e na filosofia. Uma herança que traz à luz grandes dilemas éticos sobre a justiça, a diversidade, a inclusão e a resiliência. Esse patrimônio é um poderoso referencial na busca por respostas aos desafios que a inteligência artificial impõe às sociedades contemporâneas. Muito obrigado. बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट लूला। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा लंच साथ में ही करना है, तो आप सब लंच भी साथ साथ करते रहिए और उत्तम विचारों को भी सुनते रहिए। अब मैं एस्टोनिया के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी कारिस को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। Thank you, Prime Minister Modi. Dear Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, we live in an era in which technology is evolving more quickly than societal rules and institutions can keep up with it. Estonia's vision is to become one of the world's leading AI-powered states in coming decade. To support this ambition, the government has launched the Eesti.ai program, a national initiative to systematically apply AI across the economy
and the public sector. Our goal is clear: to boost productivity, increase the value of work, and secure Estonia's long-term competitiveness despite demographic constraint. Importantly, this is not a project for technologists, but a societal and economic strategy of transformation. In the agentic era, AI must serve people, not the other way around. This means transparent data use, people's control over their data, and the ability to question AI-driven decisions. At the same time, Estonia is investing in the next generation through the AI Leap initiative, a public-private partnership that provides students and teachers nationwide with access to advanced AI tools, training, and learning frameworks. By equipping citizens with AI literacy, critical thinking, and creativity, we will strengthen both our innovation ecosystem and our open society. For Estonia, it is not a question of whether to use AI. The question is how to do so in a way that bolsters people's freedoms, the level of trust, and legal certainty. In the AI era, digital sovereignty has become part of 21st century's national security. That means not just physical infrastructure, but computing power, secure data management, and autonomous solutions. Small countries are unable to compete with large ones in terms of capital and computing power. We can, however, compete on trust, transparency, and values-based governance. Estonia's goal is to become a global testing ground for responsible AI, one in which technology and the legal space develop in tandem and where innovation is tested in actual society while protecting people's interests. Ladies and gentlemen, at the end of last year, the United Nations General Assembly established a global dialogue on AI governance as an inclusive platform within the UN for states and stakeholders to address the pressing AI challenges facing humanity. Estonia is honored to co-facilitate this process together with El Salvador, and we are committed to carrying out this responsibility with great dedication. The success of the AI era will not be measured in growth in productivity or the number of automated processes, but more importantly, by whether people feel safe, included, and empowered. To continue these conversations, Estonia will be hosting the Tallinn Digital Summit on 5th and 6th of November, focusing on resilience of AI-driven societies. Thank you very much for your attention. आपने अपने रिमार्क्स में एआई के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पर्श किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 24 फरवरी को आपका नेशनल डे है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं सर्बिया के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी वुचिच को उनके रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Honorable Prime Minister, dear friend Narendra Modi, Your Excellencies, I'll do my best to fit myself into proposed 3 minutes. And I've seen recently on Indian TV a big question, an important question for all of us, whether AI is becoming a savior or a killer. And I'm certain that nobody knows a proper response. But the real issue is that we'll all use artificial intelligence, we'll embrace it, and we'll have to do everything in order to secure that AI serve for our needs,
for humanity needs, for people's needs, not a vice versa. Speaking about hope and concern, as a prudent and cautious person, would like to emphasize the following. Nobel Prize winner Albert Einstein warned that technology can surpass our ability to use it wisely. Today we face the same question. Does our political capacity keep pace with the speed of technological development? Because artificial intelligence is becoming infrastructure, and infrastructure is always a political issue. Countries that control key digital infrastructure and technological platforms have the ability to set standards. Countries that depend on other systems adapt to rules they did not define themselves. That is why today's debate on AI is not about the speed of AI models or the volume of data. It is about who will have the capacity to make decisions. We are witnessing an unprecedented concentration of technological power. Several centers around the world are developing the most advanced models, possess the largest computing capacities, and shape standards that are becoming global. This is a reality we cannot ignore. But the key question is this: will this concentration of power become a permanent state in which a small number of shareholders set the rules for everyone else? If digital infrastructure remains closed within a narrow circle, the rest of the world will not only fall behind in development, its sovereignty will be conditioned by decisions made by others. Sovereignty in the 21st century is no longer solely a territorial category. It implies a state's ability to manage the data of its citizens, to understand and regulate algorithmic systems that influence the economy, security, and public policy, to develop its own experts and research capacities, and to make regulatory decisions without external pressure. Without this, political independence becomes merely formal. Serbia understands this. We are not a technological superpower, but we are not passive observers either. In recent years, we have strongly invested in research centers, education in artificial intelligence, and regulatory frameworks that follow technological developments. For us, AI is not a symbol of modernity, it is a matter of long-term stability. In a world where algorithms are used to manage financial flows, energy networks, logistics systems, and security analysis, a country that lacks its own knowledge and capacities becomes dependent on external assessments and decisions. Such dependence is unsustainable. It's around 3 minutes and would like to add just one sentence. Dear Prime Minister, I believe that all of us from all over the world should find a common denominator in tackling all the concerns about this big issue. Otherwise, I would rather be a part of that second camp that you were speaking about today morning. Thank you once again for your great hospitality and wish you good work. Thanks a lot. राष्ट्रपति जी, आपके सकारात्मक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 फरवरी को सर्बिया का स्टेटहुड डे मनाया गया। इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी पेलेग्रिनी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, dear Prime Minister Modi, thank you for the warm welcome here in New Delhi. India shows the world an important truth. Technology can be built at scale, and it can help real people. Slovakia is smaller, but we can move very fast. We are practical, and we want to see real results. Today, artificial intelligence is not just about code. It is about power. It is about trust, and it is about human dignity. Let me be direct. I have 3 key points to share with you. First, AI must not stay in the hands of few. AI must not belong only to a handful of corporations or a small elite. If it does, people will feel left behind and trust will fall. So democratizing
AI is not a slogan. It means access to skills, access to tools, and fair conditions for innovation for all. AI should help a nurse, a teacher, and a small business owner, not only the biggest players. This is why this summit matters. It brings together heads of state, ministers, teachers, and global business leaders. It connects the speed of innovation with the trust of people. Slovakia wants to bring a practical approach to this work, less promises and more delivery. And if we want delivery, we must talk about what truly drives AI: compute, data centers, energy. And this is my second point. Computing power is the new infrastructure. Let's speak honestly. AI needs compute, compute needs data centers, and data centers need a lot of electricity. The International Energy Agency expects this demand to grow fast in this decade. In its base case, it could roughly double by 2030. So we must prepare for that. This is where Slovakia has a very strong position. We have low carbon, stable energy. Our energy mix is based primarily on nuclear power, over 60% out of our production, and the rest of hydropower. And there is another point, it is strategic. AI capability and resilience increasingly depend on where trusted compute is physically located and how it is governed. Sensitive data must stay under clear legal protection. That is why jurisdiction matters. And we are moving from talk to implementation. Work on AI Factory project in Slovakia, built on the newest generation of GPU chips, is progressing very fast, and we want to make it real very soon in this year. This places Slovakia among early movers in our region in building sovereign AI infrastructure. Instead of exporting electricity as a raw commodity, we want to turn our energy niche into a digital export with higher value, and we want to build a local AI ecosystem around it. And now let me move on to my third point, education and real use, not just words. In AI, the world does not need more words. The world does not need more words. It needs results. Slovakia is building capacity to use AI in key sectors. We do it as a part of our digital transformation work and our AI vision work. In November 2025, Slovakia held the Bratislava AI Forum together with the OECD. It focused on AI and education, and it confirmed my belief: if we want safe and useful AI, education must lead the way. That is why I'm here today also with our Minister of Education, because we take this topic very, very seriously. We see clear areas with a real public value: healthcare. AI can support better decision and earlier detection. Education, AI can support teachers and skills for the future. Public services, AI can help services work faster and better. And we are building also compute at home. In November 2025, Slovakia launched the supercomputer with the name Perun as part of our national high-performance computing capacity. This computer gives Slovakia serious compute at home. It is built for AI, simulations, and big data. It can support projects such as training AI models, image recognition, and large language models. Ladies and gentlemen, AI can speed up processes, but responsibility must always remain with the human being. The future of AI will not be decided only by faster models. It will be decided by the character of our choices. Slovakia's offer is very simple: low carbon energy, growing compute infrastructure, and the focus on trust and responsibility. Let us work together, governments, businesses, and researchers, and human-centered AI that people can trust. And let us measure success not in teraflops, but in lives improved. Thank you very much. राष्ट्रपति जी, आपके विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं श्रीलंका के राष्ट्रपति
हिज एक्सेलेंसी दिशा नायक को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ගරු ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, සියලු ගරු රාජ්‍ය නායක නායිකාවනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, කෘත්‍රිම බුද්ධිය විසින් ආර්ථිකයන්, රාජ්‍ය පාලන පද්ධති හා සමාජයන් වෙනස් කරමින් පවතින මේ සුවිශේෂී මොහොතේ නවදිල්ලියේදී ඔබ සමග එක්වීමට ලැබීම මට මහත් ගෞරවයක්. AI තාක්ෂණයේ පසුගිය සිය වස්වල කාර්මිකකරණ විසින් ඇති කළ ආකාරයටම ජාතික වර්ධන ගමන් මඟ කෙරෙහි දැවැන්ත බලපෑමක් ඇති කරන පරිවර්තනීය බලවේගයක්. නමුත් AI තාක්ෂණයෙන් සවිමත් රටවල් සහ එවැනි හැකියාව නොමැති රටවල් අතර වැඩිවීමෙන් පවතින පරතරය බොහෝ රටවල් ඩිජිටල් ආර්ථිකයෙන් වියුක්ත කිරීමේ බරපතල අවදානම් නිර්මාණය කරනවා. මේ ආකාරයට පසුබසින රටවල් ගෝලීය වර්ධනයෙන් සහ නව ආර්ථික අවස්ථාවලින් තවදුරටත් විවිධ අතුරු බලපෑම්වලට ලක්විය හැකියි. එමගින් අපි අපේක්ෂා කරන සියලු දෙනා ඇතුළත් සාධාරණ සහ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණුද අවදානමට ලක් වෙනවා. බොහෝ නැගී එන ආර්ථිකයන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවත් AI සම්පූර්ණ ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් තවමත් සම්පූර්ණ කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා නිසි අභිප්‍රාය සහ දැක්ම සමගින් අප විශ්වාසකින් හා නොපැකිලිව ක්‍රියා කළ යුතු තීරණාත්මක මොහොතක් එළඹිලා තිබෙනවා. තරුණ තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ මානව සම්පතක් ශ්‍රී ලංකාව සතු තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට ශක්තිමත් නීතිමය පද්ධතියක් සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරීත්වයක් සමග බැඳුණු ආර්ථික සංස්කෘතියක්ද තිබෙනවා. අපි පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණය සහ සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ නීතිමය රාමු නවීකරණය කරමින් ඩිජිටල් පොදු යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩව ආයෝජනය කරමින් නවෝත්පාදන දිරිමත් කරන මහජන විශ්වාසය රැකගත හැකි ආයතන ශක්තිමත් කරමින් සිටිනවා. ලෝකයේ අද AI තාක්ෂණයේ අභිප්‍රායන් අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ විවාද කරමින් සිටිනවා. එහෙත් මෙහිදී මෙතෙක් මගහැරී ගිය තීරණාත්මක පැතිකඩක් පෙන්වා දීමට කැමැතියි. එනම් සංස්කෘතික ගැළපීමයි. මානව සංහතියේ සංස්කෘතික වටිනාකම් සහ හැකියාවන් තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනයට මේ තාක්ෂණයන් ඉවහල් කරගත යුතුයි. ලෝක මට්ටමේ AI තාක්ෂණය භාෂා සහ මතවාදයන් කීපයකට පමණ සීමා වුණොත් අපගේ අනන්‍ය වූ සංස්කෘතික විවිධත්වයේ ගිලී යාමේ අවදානමක් පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව වැනි රටවල් වලට තම භාෂාවන් සහ සංස්කෘතිය යනු ගෞරවයේ මෙන්ම විශ්වාසයේ පදනමයි. මෙවැනි සංස්කෘතික ගැළපීමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පුළුල් අන්තර්ග්‍රහණය සහ සංරක්ෂණය සිදුවීම අවශ්‍යයි. මේදී අපගේ දේශීය භාෂා සහ සංස්කෘතික දැනුම ඩිජිටල්කරණය කර ඒවා කෘත්‍රිම බුද්ධිපත්ති තුළට බද්ධ කළ යුතුයි. එමෙන්ම ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව උපරිම අවධානය යොමු වීම වැදගත්. අපගේ සංස්කෘතික වටිනාකම් වලට AI මගින් සිදුවන අහිතකර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වීමේ පද්ධති ස්ථාපිත කළ යුතු වෙනවා. අපගේ දැක්ම හුදකලා සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කර ගැනීම නොවේ, ඒකාබද්ධ වීමයි. AI යටිතල පහසුකම් අපි දකින්නේ ආර්ථික සංස්කෘත සහයෝගීතාවයේ ඊළඟ මායිම ලෙසයි. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය සහභාගීතාවයක් යෝජනා කරනවා. මෙහිදී එය අඩු වියදමින් ලබාගත හැකි මධ්‍යගත පාලනික යුත් භාෂා දත්ත කට්ටල පොදු වැගීම් ක්‍රම සහ ආරක්ෂක මෙවලම් මෙන්ම ඒකාබද්ධ ධාරිතා සංවර්ධනය සහ යන මූලික කරුණු හතර මත පදනම් වීම ඉතා වැදගත්. We say then artificial intelligence will be an enabler for our humanity to innovate faster, to disrupt healthcare, energy, mobility, agriculture, public services for the good of mankind. Both of us, we do believe in this revolution. 1 year ago, the landscape started to shift. The US announced Stargate, China launched DeepSeek. AI has become a major field of strategic competition, and big tech got even bigger. And a lot of them are in this room and still accelerated during the last year. AI
GPU, chip tensions are now directly translated in geopolitical and macroeconomic terms. Sometimes for the best, sometimes for the worst, I have to say. But clearly 1 year ago, we demonstrated something else. Hegemony from any quarter is not a fatality. There is a path for innovation, independence, and strategic autonomy. And this path, I'm convinced, is one of the countries like France and India must take together. And we've already achieved a lot. If we speak about models, you perfectly described the acceleration and the diversity of this model. India made a deliberate sovereign choice. SML, small language models. Task-specific, designed to run on a smartphone. And India built the first government-funded AI and deployed 38,000 GPUs at the cheapest rate to every startup in the country, as you perfectly described, Mr. Minister. We took a complementary path. We invested in European large language models, Mistral, founded in Paris a little bit more than 2 years ago, is now valued at 12 billion euro, backed by Dutch leader SML, German SAP, and French CMS AGM, serving over 100 of major clients all over the place in Europe and elsewhere. They announced last week a new investment in data center in Sweden and a new acquisition of Coyeb, building an actual European AI cloud. India chose granular and smart, and Europe chose sovereign and scaled. But both chose independence, and both were right. And this is as well the cooperation with LLMs coming from the US, and through cooperation, but cooperation based on mutual respect and independence, which could pave the way for progress. After the model of the infrastructure, you just described all the infrastructure made by a lot of large companies in India, and all of us, we are building new infrastructure, computing capacity. 1 year ago in Paris, we announced $109 billion in AI investments, and we are delivering this project with a lot of data centers, 58 billion euro in 2025, powered by our decarbonated nuclear energy. With a great asset, and this is very important indeed, to have low carbon and available energy. Last year, France exported 90 terawatt-hour of low-carbon energy and pilotable energy, which is a huge opportunity to build faster and bigger data center. At the European level, 200 billion euro have been committed with the arrival of the Alice Lecoq exascale supercomputer, key component of our AI factory ambition shared with Netherlands and Greece, and we share the computer with them. Models, infrastructures, talents. India trains hundreds of thousands of AI engineers every year. With 500,000 engineers, India has the second largest developer community in the world. In France, we are doubling the number of AI scientists and engineers trained, and we've now more than 1,100 AI startups thriving in France, creating dozens of thousands of jobs. Armatan AI partnering with Dassault, Gradium for voice AI, Poolside, Ash, Hugging Face. I could quote the series of these unicorns and large caps.